Now example આપણે 6 જોઈએ, right? d2y by dx square minus 2x dy by dx plus 2py is equal to 0. Here p is the constant. p ને તમારે લાસ્ટ સુધી કાઈ છેડછાડ નથી કરવાનો, એમનો જ લખવાનો as it is. Okay, first of all d2y by dx ની સિરીઝ લખીએ આપણે. Okay, 2a2 plus 6a3x plus 12a4 x square plus 20a5 x cube plus 30a6 x raised to 4 plus 42a7 x raised to 5, right, plus 56a8 x raised to 6, right? Okay, now minus 2x dy by dx આપણે શું કરવાનું છે? minus 2x, right? That means 2a1x minus 4a2x square minus 6a3x cube minus 8a4 x raised to 4 minus 10a5 x raised to 5 minus 12a6 x raised to 6, right? Continue. Now plus 2py, तो y ની સિરીઝ માં આપણે શું એડ કરવાનું છે? 2p. Okay, that means 2a0p, right, plus 2a2 x square p plus 2a3 x cube, right, p, right, sorry, into p plus 2a4 x raised to 4 p 2a5 x raised to 5 p plus 2a6 x raised to 6 p. Okay, continue. So આ રીતે તમારા ટર્મ્સ બનશે. Now comparison, constant term compare, x વાળા term compare. Okay, first of all constant term ले, this one and this one, right? That means 2a2 so answer plus 2a0 p equal to 0. Second term also x वाला, this one and this one, right? Okay, 6a3 minus 2a1 plus 2a2, sorry, this one is the x square, 2a0p, 2, where is the 2a1? Okay, we skip this one step, right? 2a0p plus 2a1xp, right? Here we skip this one, y, 2py. Okay, 2a1x plus 2a1p x equal to 0. Okay, now term goes to x square, this one and this one. That means 12a4 minus 4a2 plus 2a2p x square equal to 0. Again x3 term, this one and this one. That means 20a5 minus 6a3 plus 2a3, right, p x cube equal to 0. Now x raised to 4 term, this one and this one. 30a6 minus 8a4 plus 2a4 p x raised to 4 equal to 0. Now term goes to x5, this one and this one. That means 42a7 minus 10a5 plus 2a5 p x raised to 5 equal to 0. Right, આપણે x raised to 5 સુધી લઈએ છીએ. Okay, અહીંયા જો p છે રેઝિડન્સ આપે બંને એડ નહીં થાય, રાઈટ? ઓકે, નેક્સ્ટ સ્ટેપ જોઈએ આપણે, એનું કેલ્ક્યુલેશન કરી નાખીએ. Now next step, second, that means અહીંયા શું આવશે? a2 બરાબર minus a0p, right? a0 આવશે જતો રહેશે, 2 2 કેન્સલ થઈ જશે, રાઈટ? સેકન્ડ જોઈએ a3 a3 બરાબર 2 કોમન લઈએ આપણે તો અહીંયા આવશે 2a1 minus a1p, right?
2a1 કોમન લઈ લઈએ. ઓકે, 2a1 that means our side is 1 minus p upon 6. This terms, both term goes to this side. X equal to 0 or this one condition is equal to 0. Right? તમે calculation કરશો આવી જાય છે. Okay, now a4 is equal to બંને ટર્મ આ સાઈડ જશે એટલે 2a2 કોમન લઈએ તો શું હશે 2 minus p upon 12. It means goes to 6. Right? Okay, now second જોઈએ આપણે this goes right cancel. Okay, now a5 જોઈએ આપણે a5 બરાબર this term goes to this side, that means 2a3 common and 2 2 2 3 6 minus p upon 20. Right, 2 and 10. Okay, a6 જોઈએ આપણે that means 2a4 common 4, right, minus p upon 30, that means 15. Again a7 જોઈએ if we have 2a5 common, that means 5 minus p upon 42, right, 21. Okay, now this one a1, right? Okay, and a2. તો આપણે અહીંયા a2 ની જગ્યાએ કઈ વેલ્યુ પુટ કરશું? This value. Okay, that means what we get, first of all આપણે લખીએ a2 બરાબર a0p minus a0p, that we have a3 બરાબર આપણી પાસે છે a1 1 minus p by 3, that we have by 3 અહીંયા લખી નાખું છું તો સ્ટેપ સ્મોલ લખાય. Now a2 બરાબર આપણી પાસે છે minus a0p, that means અહીં a4 બરાબર આપણે શું પડશે a2 ની જગ્યાએ minus a0p સબસ્ટિટ્યુટ કરશું તો શું આવશે minus a0p 2 minus p by 6. Right? Now goes to a5. a5 આપને મળશે new value. What is a3? a3 બરાબર a1 1 minus p by 3, right? a3, right? That means a1 1 minus p by 3 into 10, and what was the 30, and this one so we have 3 minus p. Okay, a5. See here a3 ની વેલ્યુ આપણે સબસ્ટિટ્યુટ કરી. a3 ની વેલ્યુ શું છે a1 1 minus p by 3, right? Now a6 same way. a4 ની વેલ્યુ શું છે a0p. first of all I write down a4 ની વેલ્યુ minus a0p 2 minus p, right? That is the value of a4 by 6. Okay, and again 4 minus p by 6 into 15 એટલે 90. Okay, now it goes to so large a7 because of 5 minus p 1 minus p 3 minus p, because if we put a5 then it goes to large. So we stop here a6, right? It should be sufficient for us. Now we put the all value on series of y. Last answer. That's why our last answer is a0 plus a1x plus a2x square plus a3x cube plus a4x raised to 4 plus a5x raised to 5, right, and a6x raised to 6. બધી વેલ્યુ પુટ કરી દઈએ આપણે. That means a0 as it is, a1x as it is, a2 ની વેલ્યુ છે આપણી પાસે શું છે minus a0p x square, right? a3 ની વેલ્યુ શું છે આપણી પાસે plus a1 1 minus p by 3 x cube, right? a4 ની વેલ્યુ શું છે minus a0p 2 minus p by 6 into x raised to 4, right? a5 ની વેલ્યુ શું છે આપણી પાસે this a1 1 minus p 3 minus p upon 30 x raised to 5. Again a6 ની વેલ્યુ શું છે minus a0, okay, p 2 minus p 4 minus p upon
90 into x raised to 6 అని లખું છું. Okay, now we common a0 and a1. That is our final answer. That means we common a0. That means we get 1 minus px square, and this terms minus p2 minus p x raised to 4 by 6, right? And minus p2 minus p 4 minus p x raised to 6 by 90, right? That is the a0. Now a1 plus a1 અહીંયા આવશે x, અહીંયા આવશે 1 minus p x cube by 3 plus a1 here, right? Now 1 minus p 3 minus p x raised to 5 by 30, right? This kind of, okay, continue and continue. Okay, this is our final answer, right?